Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif dan ini adalah Niaga Awani. Bank Islam Malaysia Berhad BIMB membuka permohonan bantuan kewangan di bawah program pengurusan kewangan dan ketahanan urus yang dibuka sekarang sehingga 31 Januari 2022 kepada pelanggan B50 yang layak. Bank Islam akan menyediakan pra-pemprosesan permohonan urus sebelum diserahkan kepada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK untuk semakan dan kelulusan selanjutnya. Setelah mengemukakan permohonan lengkap mereka kepada AKPK, bank akan memaklumkannya kepada pelanggan melalui email. Seterusnya, AKPK akan menghantar email kepada pemohon berhubung pelan kewangan peribadi dan status permohonan. Urus akan membolehkan industri perbankan untuk terus membantu pelanggan B50 dalam menguruskan komitmen pembiayaan mereka dalam persekitaran semasa yang mencabar akibat pandemik COVID-19. Bank Islam kini bekerjasama rapat dengan AKPK dalam menawarkan urus kepada pelanggan individu. Program yang dicipta bersama ini akan memastikan sokongan bermakna dan menyeluruh kepada segmen yang paling terjejas, menggalakkan daya tahan kewangan jangka panjang. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad berkata, walaupun keadaan ekonomi beransur normal serta penyesuaian dengan norma baharu, bank juga sedar bahawa pelanggan memerlukan sokongan kewangan tambahan. Dengan pelaksanaan urus, kata beliau, ia akan membolehkan Bank Islam mengurangkan lagi kesan pandemik melalui penyediaan bantuan yang amat diperlukan kepada segmen komuniti paling terjejas, khususnya B50. Seterusnya, FGV Holdings Berhad FGV melantik Elevate sebagai firma audit bebas untuk melakukan penilaian operasi FGV terhadap 11 petunjuk International Labour Organisation ILO berkaitan buruh paksa. Dan juga menurut FGV, penilaian tersebut adalah sebahagian daripada usaha FGV untuk mengemukakan petisyen pembatalan Perintah Pelepasan Tahanan WRO oleh Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat CBP. Elevate ialah sebuah pembekal perkhidmatan kelestarian dan rantaian bekalan bebas yang berpengalaman luas dalam memacu kepatuhan sosial dan menangani risiko buruh paksa dengan menerapkan pendekatan berpandukan pekerja. Menurut FGV, firma itu sudah melakukan perbincangan bersama dengan penasihat undang-undang mereka di Amerika Syarikat dan Elevate berkenaan dengan pelan untuk reka bentuk audit yang dijangka akan bermula pada bulan November 2021. 72% pekerja muda Malaysia mempertimbangkan peluang untuk bekerja di luar negara bagi mendapatkan prospek kerja yang lebih baik. Dapatan itu adalah hasil kajian Syarikat Pengurusan Sumber Manusia yang lengkap untuk perniagaan bersaiz kecil dan sederhana Employment Hero. Laporan Pergerakan dan Pengekalan Pekerja 2021 mendedahkan angka itu adalah hasil kajian terhadap 1,004 pekerja dan ia adalah lebih tinggi berbanding negara lain seperti Singapura sebanyak 55% dengan gaji serta prospek kerjaya menjadi punca utama. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama Employment Hero, Ben Thompson berkata, pandemik COVID-19 memberi pelbagai sebab kepada pekerja untuk mengubah hala tuju dalam kerjaya mereka atau meneroka ke luar negara seiring dengan dunia yang semakin terbuka. Tambahnya, perkara itu dilihat sebagai masalah kepada majikan tempatan dan seharusnya mendorong lebih ramai majikan untuk menilai dasar, budaya kerja dan strategi untuk mengekalkan pekerja mereka. Laporan itu menyebut 61% pekerja merancang untuk mencari peranan baharu dalam tempoh 12 bulan akan datang dan ia merupakan kadar tertinggi berbanding negara lain. Antara sebab utama mereka ingin meninggalkan organisasi adalah kekurangan pembangunan kerjaya diikuti dengan kekurangan penghargaan atau pengiktirafan dan kekurangan peluang latihan. Kerugian sebelum cukai Pos Malaysia Berhad berkurangan 40.5 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 30 September 2021 berbanding 119.4 juta ringgit suku sebelumnya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk meluluskan pengambilan atau penjualan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang kepada sebarang entiti swasta. Laporan terbitan Digital Nasional Berhad menyatakan pelaksanaan teknologi 5G di Malaysia mampu meningkatkan sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 5% atau 122 bilion ringgit menjelang 2030. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.
Pasaran saham Amerika Syarikat ditutup tinggi pada Selasa selepas laporan pendapatan Home Depot dan juga data jualan runcit menunjukkan pembelian yang sihat di kalangan pengguna. Ia sekaligus mengurangkan kegusaran tentang sama ada The Fed akan lebih agresif dalam penentuan dasar monetary. Di tengah-tengah peningkatan kadar inflasi negara itu, indeks Dow Jones meningkat 54.77 mata atau 0.15%, manakala S&P 500 meningkat 18.1% atau 0.39% dan Nasdaq meningkat 120.01 mata atau 0.76%. Data jualan runcit pada Oktober meningkat 1.7%, kenaikan tertinggi sejak Mac tahun ini dan melepasi unjuran pertumbuhan 1.4%. Selain itu, tindakan rakyat Amerika Syarikat yang mula berbelanja awal untuk Christmas turut memacu sentimen positif. Sementara itu, harga minyak mentah dunia didagang bercampur-campur pada Selasa susulan prospek inventory yang lebih ketat di seluruh dunia kembali diimbangi oleh unjuran peningkatan pengeluaran untuk beberapa bulan akan datang. Brent didagang 38 sen lebih tinggi pada $82.43 setong, manakala WTI didagang 12 sen lebih rendah pada $80.76 setong. Dan juga menurut pemerhati pasaran, permintaan dunia kini yang kembali meningkat keparas sebelum pandemik menyebabkan harga emas hitam itu berada dalam jajaran yang ketat. Selain itu, pengeluaran minyak di Telaga Texas diunjur mencecah 4.953 juta tong sehari pada bulan September. Sementara itu, Agensi Tenaga Antarabangsa IEA berkata rally pasaran minyak dijangka akan reda susulan kenaikan harga minyak dijangka memberikan galakan untuk peningkatan pengeluaran. Inflasi Amerika Syarikat mencecah 6.2%, tertinggi dalam tempoh 31 tahun. Malah ia dijangka berterusan untuk beberapa bulan akan datang, namun pakar ekonomi menjangkakan ia akan kembali reda. Ia akan menentukan apakah dasar monetary seterusnya yang akan dijalankan The Fed untuk mengawal keadaan ini. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Ekonomi GYIQI, Shan Said, yang bersedia pada ketika ini. Shan, thank you so much. Good morning, Shan. First of all, let me just say happy birthday. Hope you have a wonderful celebration and many more good years ahead of you. Thank you very much. Thank you, Astro Vani, for wishing me on my birthday. All right, let's get into business. Shan, inflation is making headlines globally. In USA, inflation has gone up from 2.6% in February to 6.2% in October 2021. Can we expect inflation numbers to go down, or we are heading towards the stagflation? Because you've said stagflation last November in 2020, or should the market be ready for a systemic risk? Yes, thank you, Najib. As you rightly pointed out, the market is heading for stagflation. Last November, we shared with our investors in a newsletter that advanced economies are heading for a stagflation. And since May this year, we have been sharing with press and media that this inflation is serious and inflation is getting stubborn. And this inflation is not going down. And Fed is trying its best to control this inflation. But the problem is the Fed has lost control of the market. The market is getting out of hand. And if you look at the market, the 10-year and the 30-year prices counterintuitively rose when the Fed announced that they are going to taper the bond purchase. So I think market is already heading for stagflation. History is repeating itself after 51 years. And, there will be a lot of shenanigans. And in terms of risk, yes, there will be a lot of risk in the market. It is expected that 2 interest rate hike will happen in 2022. And once that happens, and there will be a lot of shenanigans, there will be a lot of correction in the equity markets, and that will create a lot of pandemonium and bedlam in the market. So we are heading for tough time. 2022 will be tougher than 2021. Global economy will not recover before 2025. Shan, if you pick up any newspaper from Wall Street Journal to Financial Times to Washington Post to New York Times, all papers are talking about inflation impact on consumers would be devastating. Do you think that consumer of advanced economies or emerging markets take the hit of the price inflation? What's happening to commodities? Yes, consumers in advanced economies, they're suffering, and they are taking the pressure of higher prices. 4 years back, if you go to any store in US, $100 were enough. But now if you go to any store, you have to spend $175 to $200 to get your grocery item for 1 or 2 weeks, depending on your usage.
So I think consumers will be taking the heat. This inflation will continue for the next 1 to 2 years. And what we are seeing right now in terms of commodities prices are on the upsurge and the demand is going up. Look at oil. Oil is up 62%. Natural gas is up 87%. Coal is up 61%. Look at agriculture. Agricultural prices are up by 31%. So I think commodity prices are on the upsurge. We are witnessing this bull run. Even if you pick up last month's Economist magazine, they're talking about the commodities bull run is here and it will stay for the next 2 to 3 years. And also, Shan, in the past 13 years, starting from December 2008, when the Fed started the QE, central banks, especially the big four, i.e. the Federal Reserve, ECB, Bank of Japan, and also Bank of England, have provided the support that economies needed, or it's like a total disappointment. What's your deep insights on the QE and how monetary policy has played out in the economic and also financial landscape? Asset price inflation has become the norm due to the QE. What QE has done, it has borrowed future growth rate. But this is not sustainable. Yes, central banks did intervene, they did provide support to the economy. But the challenge is economies move forward with productivity. It does not move forward with QE or with bond purchases. So I think central banks have taken sole responsibility in delivering economic outcomes. But the challenge is this productivity has to take the lead. So QE has not provided the sustainability to growth in advanced economies. And why advanced economies continue to lack economic confidence, that because the consumers are not spending money. Yes, the consumer spending goes up and down. It depends on the sentiments. But what it has done, it has added poison to the economy in the form of inflation. Look at any asset class, whether we talk about equities, bonds, commodities, they're going out of the roof. So asset price inflation has gone up tremendously. And there will be a time, I'm not a smart person to predict about the timing of the market, but there will be a time where all the asset classes will take a correction, and that correction will be massive. People are enjoying equities bull run in US, but eventually once the interest rates go up, that is a systematic risk. So you have two systematic risks where we've already shared in the market. One is the hike in interest rate and the other is inflation. Once these systematic risk goes deeper into these asset classes, eventually the asset classes will take correction and a lot of consumers, especially in the advanced economies, they will suffer. And also, lastly, Shan, what's the outlook for next year with the Fed hiking interest rates, and how they locally how Bank Negara Malaysia would react to the Big Four? I think I see a lot of shenanigans in the market. There will be a lot of bedlam. If you pick up the 10 risk factors by Economist magazine last week, one of the factors is that once the Fed raises the rate, it will have a deeper impact on commodities, equities, and the bond market. So we are heading for a lot of challenging, turbulent, and tempestuous times ahead, and it will create a lot of shenanigans. In terms of local market, I think Bank Negara has played its cards very smartly. I give full credit to the Governor Bank Negara, the way she has managed the economy post-COVID, March 2020 till now, in 18, 19 months, Bank Negara has played its card very smartly. They have managed a monetary policy outlook. They have maintained structural stability of ringgit. Many commentators were talking about that ringgit is going to crash, but I think ringgit has maintained a structural stability. It is still moving in the fair value, and full credit goes to Bank Negara. For next year, I think Bank Negara will continue to monitor these big four central banks, and till Q2 2022, I don't see the interest rates going up in Malaysia. Okay, Shan, thank you so much for joining us at this hour. Kita akan berhenti seketika selepas ini. Lebih banyak perbincangan kita akan lakukan berkaitan dengan pembiayaan P2P selepas ini.